windows, these will be captured in this screen. So that's the use of display capture. So at any time you can remove or add any of these windows, these sources. And another thing is game capture, image capture and all. So all these you can see by yourself. So these will not be needed when you prepare videos and all. Even if you are playing some games and you want to share the screen, a game capture can be given, or image slideshow. All these scenes can be, sources can be added in this window. So the important ones are video capture, and if you want your own video to be appearing uh, in the recorded video, you can do like this. You can minimize the screen and let it appear at the bottom of your screen. And when you start recording, you can move the slides and this window will be as such and people can see you talking. So this is the purpose of video capture device. So window capture, display capture and video capture device are the important ones that you will require while preparing video lectures for your students. And so this is all about adding sources. Also, you can, if you have multiple sources, you can rearrange the sources here. You can prioritize your sources here by these up and down arrows. So whatever whatever source you are using has to appear at the top. Even otherwise, you can select it and change properties and access whatever needed when you do recording. So these are the buttons. So here again, settings, you can, this is the settings for source. So here also the capture cursor should be enabled so that when you are talking, you'll be moving cursor and that should be captured in the window, in the video. So that has to be selected. So this is all about source. The third audio mixer. So here we have two options: desktop audio and mic or auxiliary device. So first thing is desktop audio. Here again, if you take properties, there is no. You can select the default audio device, that is the desktop audio device. This has to be set as default itself. So there is no much settings that you have to make here. And if you are using a mic to record, you can select the properties here, select your device. If you are using a microphone, you can select the microphone here. Otherwise, leave it as default if you are using the desktop audio. So this is for setting the audio settings, desktop audio and auxiliary or mic. The scene transition, the way in which the scenes have to appear. So this will not be of much use. So you don't have to set all these, let them as default. And now at the last, the end of this, the last dock is the controls dock. So here there are different options: start streaming, start recording, studio mode, and settings. So we'll see the settings first for recording. And we'll do a recording of a short video, and I'll tell you how to do the recording. So the first thing we have to do is keep the settings. So click on the settings. So there are different tabs for settings. The first tab is general. So here you can select the language, and the theme, you can change the theme. Different themes are there. By default, the theme will be dark theme. So this is the dark theme here. When you launch OBS Studio, this is the theme that you get by default. So for this webinar, since it will not look good, I have changed the theme to system. So that's about the general. Then for the output, you can check these check boxes. By default, they will be unchecked. So if you want the confirmation dialog box when
starting streams or starting recording. If you want, do you want to start recording? Do you want to stop recording? If you want such confirmation dialog boxes, you can check these options. Also, when you're streaming, if you want the streamed video to be recorded, you can check this option also. So keep the recording. So if you're streaming, that is you're doing a live presentation through YouTube, the same video can be recorded. So that's for that you can check this option also. So recording as well as streaming will be made available. So make sure to check these boxes because you'll get to know if you are starting the recording or stopping the recording and things like that. So for getting those confirmation dialog boxes, these can be used. And here the other things you can leave as default. There is no need of changing any settings over here. Just these two settings you have to take care. The theme you can select according to your choice, and the confirmation dialog boxes you can check. Other things will be by default. The second tab is the stream. So I'll come to this later when I do the streaming. Now we'll see the settings for recording. So you don't have to set stream settings. So I'll talk about other settings needed for recording. So the next setting is output. So in output setting, here you can set the output mode as simple, and the video bitrate can be set as around 3000 to 4000. Don't set it so high. In that case, if you are streaming your video, that is not the case with recording. When you are streaming, it will be difficult for the users to view if you set this bitrate too high. So it is ideal to set this as 3500. And the encoder software and audio bitrate here, it is also you have to set this as 160. Again, if it is changed little bit, it doesn't create much problems. Still, it is preferable to set this as 160. So this is about the streaming settings. And for record settings, here you can select the recording path. So I have created a folder OBS recorded videos in E drive for storing my recorded videos. So when you record a video, the recorded videos will be automatically stored in this path. So you can browse and select whatever location you want to keep your recordings. So I have chosen my drive, E drive and OBS recorded videos as the path to save my recorded videos. And recording quality can be set as high quality, format can be set as MP4, and encoder is hardware QSC. So most of these will be set as default. You can go with the default recording path, or you can select your own recording path to save the recorded videos. So this is about the output. Next setting is the audio setting. Settings, most of the things will be by default. You don't have to change anything here. The sample rate, this has to be, there are just two options here. This can be set as 48 kilohertz. And the desktop audio, again, it can be set as default. And if you have any other audio device, you can select that. And if you're using mic or microphone, you can select the microphone here. Otherwise, set it as default. So this is about audio. Which source you are giving audio. According to that, you can set these settings. So other options you don't have to change at all. Let them be there as default. The next thing is video. So here there are two resolutions: base resolution and output resolution. So set this as 1920 by 1080. Here you can see different options here. Set it as the highest one for both output and base resolution. And this is again by default. And the common frames per second FPS value, this can be set as 60. So don't worry about these settings.
most of the settings are by default. So I installed this OBS Studio some 6 months back, so I don't remember which were the default ones. That's why I am repeating all these settings. Most of them comes by default, and you can continue with those. And I have put all these settings in the PPT also. I'll share those settings. You can, if needed, if there is any change in the default settings, you can go to that and refer and change the default settings. So most of these settings come by default. You can go with the default values. There are certain things that you have to change. All this resolution have to be changed to the maximum. That's there in the drop down. So everything is available as drop down, and you can select settings and do the trial. So that's about video settings. Now next thing is hotkeys. So if you want shortcut keys, keyboard shortcuts. Suppose I want enter. If I click enter, I want to start streaming. If I click escape, I'll streaming. In that case, you can set the keys here. So go to the particular tab and press whatever key you want. Suppose I want F1 or backspace here. So whatever key you press will be appearing as shortcut key here. So if you don't want this, you can delete this. So I don't use any shortcut keys. There are just 2 or 3 tabs here for start recording, stop recording, and start streaming. So I don't generally use shortcut keys. But if you want some shortcut keys for starting recording, stopping recording, pausing, and all, you can set shortcut keys. So that's about the hotkeys. And in the advanced tab, you don't have to set anything or let them be by default. So there will not be any problem if you continue with the default settings. So there are only few settings that you have to remember. One is the general settings, where you will, this is again, you can choose whether you want a confirmation dialog box. So you can set that. And in the output, you have to set the audio bitrate and video bitrate for streaming, and select the recording part. Audio, whatever device you are using, select the device accordingly. Again, video, these two settings, the FPS values and the resolution values. In hotkeys is not very much needed. At advanced settings, you don't have to change it. So this is all about settings. So whenever you make a change, click apply and OK. So whatever tab you're making changes, so if I'm changing this, just make this change, apply, and then move to next tab. So once you are finished, click OK. The settings will be there for the video. So this is the first thing that you have to do when you prepare a video. The first thing you have to do is select a scene, select what are the sources that you are going to use. So for the time being, I'm just using a window capture. So let me go with this. So I'm using a window capture when I have captured my PPT that I'm doing for this FTP. And I have done some settings that I have told you. So these are the things that you have to do before recording a video. So click appropriate sources, do the settings, and now we can start the recording. So here you have the option for start recording. So click this start recording. So now you can see that the screen will be recorded. And what you can do is you can move to the PPT that you are working on, and you can move the PPT and you can go on talking. Yes, so once you are done with all the slides, you can switch to the OBS window and click stop recording. Okay. So this is how a video is recorded. So I have captured a window and moved to the window, or take the PPT and move the slides and give instructions or give explanations according to the
video according to the slides, and you can move cursor, cursor movement. So the screen will be captured as well as your voice will get recorded. So I have made a short video here with while I'm doing this demo. So you can go to File, Show Recordings. So I have saved my recordings in this folder in E Drive, OBS recorded videos. So these are my already existing videos. So this is the video that I have done now. So you'll have the file name as the date and time. The timestamp will be there as the file name. So you can try recording. So this is a recording that I have made now. So this is how you can record videos. The audio is not available because I think I am sharing from this WebEx. The audio is not available. Otherwise, the audio and video both gets recorded, and it will be stored in the location that you have mentioned in the settings. So this is how we can create a video. So create the source. So if you are using only one PowerPoint presentation or a PDF file, you can take a window capture and select the file that you are using and move the slides, and you can give voice and record the videos there. So this is about capturing videos. Now if you want the entire window to be captured, the option is display capture. So display capture window will be like this. So make sure to maximize the window to fit to this black screen at the center. So with display capture, I'll show a demo. Whatever windows you are selecting. So let me just start recording. So I'm starting my recording here. Now, if I switch between different tabs, all these tabs will be captured in the OBS Studio, and whatever tabs and whatever movements I'm making will be recorded as such. So this is for display capture. So I've stopped recording. If you go to show recordings, this is the second video. So the whole thing, whatever I did by switching the tabs, everything has been captured as a video. So this is the use of display capture to capture your entire screen. Okay. So this is all recording. What to do is, so these are the two useful sources that will require while preparing lectures for students. If you want other sources, you can add them from here, and if you want anything to be deleted, you can delete them from here. And select the settings and start recording, then stop recording. So once you start recording, move to the window that you want to be recorded. Keep talking along with the slides. Keep the slides moving. And once you are done with the slides, you can return to the OBS Studio window and click stop recording. And the recorded videos will get saved in the default location that you have set in the settings, that you can get from the file option here, show recordings. So now I have a display capture here. That's why whatever I'm showing here appears in this window.
So the window will look like this when you take display capture. Only if you switch between the tabs that you have opened in the system, those windows will appear in this screen. So if you add a window capture, this is not the case. You have to select what window you want to be appearing in the screen. So again, make sure to maximize the window and then start recording. Okay, so this is all about video recording. Now we'll see streaming. That is how you can stream live to Facebook or YouTube. Okay, so let me first show you the YouTube channel now. So just log into YouTube using your Gmail account. So you'll have this interface. So if you want to create upload a video in YouTube, you can click this symbol, that is upload video. So one thing I have to mention, why you should record videos. You can either record videos and share to students or upload in YouTube. So the advantage with you uploading in YouTube is that YouTube does some compression, and it will be the data will be very much reduced, and students can watch them at their own convenience. So make short videos about 10 to 20 minutes for each topic. Maybe you can break the topic concepts in one video, problem in another video. So make sure to create short videos of 10 to 20 minutes. So these can be streamed by students at their own pace, rather than downloading the recorded video that you are sending to them. So this is why I choose to upload videos in YouTube. So if you don't want your videos to be available to public, you can make the settings as private also. So here you can click this button, upload video. This will take you to YouTube Studio. So it's taking too much time. So you can check it later. You can click, or you can directly go to YouTube Studio, or the option available here. The video option is there. Video symbol is there. You can select your videos and upload in YouTube. So this is how you can upload videos. So there is nothing much to do here. Just click on this upload video. Select files from your folder wherever you have saved your files that you have recorded. Select that video. You can add some settings, like you can add some thumbnails, or you can change the settings, like making it private. If you want only your students to view view your videos, you can do that. So this is the, so either you can go to my channel, your channel here, or you can click this window and click this symbol and create a video here. So this is how we can create videos. Again, it's taking too much time. So I'll tell you about live streaming now. So once you have created a video, you can upload that in your YouTube channel. Other than that, you can go live. Okay? That is, you can directly go live from the OBS Studio. Instead of recording the video, you can give the link, YouTube link, to students, and
you can go live from OBS Studio. So if you click go live, again it takes you to YouTube Studio window. I'll show the screenshots maybe. So go to YouTube live, and there will be a stream key in the YouTube window. So here in the settings tab, in the stream, so you can, if you are streaming live to YouTube, select this service as YouTube and the server as YouTube ingest server, and there will be a stream key here. So this will be empty by default. You have to select this key from the YouTube channel. Okay? So for that, you have to go to YouTube and click go live. In that window, you'll get a stream key like this. So this is the key that I got from the YouTube window. So copy that key and paste it here. Okay? So this is needed for streaming. And once you click OK, you can start streaming. And if you open the YouTube channel, and if you open the, you will have a live window there. So people can watch you live in YouTube. Meantime, you can move to this OBS Studio and move your PPT, and this PPT and voice will be recorded, and this will be sent as live through your YouTube channel. So that's the purpose of streaming here. So the YouTube is taking too much to respond. That's why I'm not able to show that live. Let me try once again. Okay, so if you click go live, this is the window that you'll get. So here you can change the setting as public or private. If you want only your uh, students to watch the video, you don't want others to watch. So since I'm doing this as demo, I'm setting it as private. And you can select this here. No, it's not made for kids. And click save. Now you have this window here, and there's a stream key here. I think this is visible. So you can click on this icon here. This stream key will be visible here. So this is the key that I have pasted in the OBS window. Okay. So click on go live. You will get this window in YouTube. So make visible this key. You can select from this button, copy this key and paste it in the streaming software that you are using, that is the OBS Studio. Okay. So this is how YouTube communicates with the OBS Studio. So this is all you have to do in the YouTube window. Now this is the settings. In the settings, in the stream settings, paste the key here, stream key here that you get from the YouTube. Click apply and OK.
Now you can start streaming. So you'll get confirmation whether to start streaming. Now if you return back to your YouTube window, you'll have the window from the OBS Studio appearing here, and the stream will be broadcasted live. So you're on now. Maybe you can change these settings. So there is it is not not visible now. To record at least 5 to 10 minutes uh, to get the streaming there. So this is how you can do the live streaming. That is streaming, making the video visible in your YouTube directly from the OBS Studio. Since I have a window capture here, I'll move to that window and I'll be doing the slide movements, and I'll be talking about the presentation. So all these captured in the YouTube channel and it will be streaming here. So it is now visible here, and since it is showing that YouTube is not receiving enough video, so you may have to try this with a better. So this may appear sometime if you don't have much video. I stopped in the middle, I think. So this is how the video can be live, shown live through the YouTube channel. So this is the window that I have opened in the OBS Studio. So that will be streamed here, and now I am going live. So if you share your this link to your students, they can watch you live. So why this is needed is you can just record videos and upload in YouTube. That will be a better choice. This choice can be used if you are not having um, access to software like WebEx and all. Recently only the WebEx has having time limit of 40 minutes. So in such cases, you can live stream through YouTube without time limits. So you just have to send the channel link or the live streaming link to students, and they can watch you live through YouTube. Because there is some connectivity issues. Since I have opened WebEx, everything in this machine, this is having some problem in loading the window, the live streaming here. Otherwise, it will work fine only if you are using only this YouTube channel. So since I am using WebEx and inside that I am showing this takes too much of time. Otherwise, you can select the stream settings here, stream key, select the stream key from this YouTube and paste it in the OBS Studio window. You can start live streaming from the OBS Studio, and you can return to OBS Studio or the PPT window, and you can make the recordings. So this will be broadcasted to your YouTube channel. So to start a YouTube channel, there's nothing much to do. You can just go to YouTube and sign in with your Gmail account and click on my channel and upload videos, like videos from your device, already recorded videos from your device, or you can go for live stream. So you have to go to YouTube Studio. That's it. Or just even from the home page of YouTube, you can click create a video or post, upload video. You can upload video that is already recorded, or go live that I have shown now. Or otherwise, you can go to your channel. This will take you to YouTube Studio, and there you'll have the options for uploading videos and streaming. So this is all about recording and streaming. So these are the settings I have told you. The OBS Studio default screen, the settings that you have to make, the source box, whatever sources you can do, the display capture, the video capture, adjusting the video capture, the settings that you have to take care of, the general settings, output settings, audio settings, and all, video settings. So after doing the settings, you can either record video or you can stream live. For streaming live, you have to
choose anything that is either YouTube or Facebook, anything where you want to go live. You can choose the website and select appropriate stream key. For YouTube channel, you can go to your channel and set the stream. So this is all about OBS Studio. So with this software, you can record videos as well as stream live for making your lectures live. Either you can, so for recording, you don't have to, you can make it offline. The recordings can be made offline. You don't have to use a net connection. You can just have videos you want and click start recording and stop recording. For streaming, you'll need good internet connection and whatever service you are using, YouTube or Facebook, and connect between those, and you can go live or with your lecture. So this is all about YouTube OBS Studio. So YouTube channel, there is nothing much that you don't have to worry about what I have shown you. It will be obvious when you visit the channel account and go to YouTube. Just upload a video or go live. Get the stream key and select it here. Set it here. That's very important in the settings. So this is needed only if you are doing recording. This is not needed. If you are doing streaming, and get it here, and whatever you do here will be appearing in the YouTube channel. So that's all for the presentation. Thank you. If you have any queries, or if I should repeat anything, the tool, let me know. Ma'am? Ma'am? Hello? Hello, Deepti ma'am. There is Ma'am, a doubt. I have a doubt. How to put watermark in these videos? Means live stream You can videos. post your queries in the chat box. Okay. Explain window capture. It is not clear. It was asked earlier, I think. Should I explain that? Window capture. Deepti ma'am, please explain. You can explain. There is time. So window capture means capturing any window that has been opened in your machine. So I have many windows here. YouTube window, Chrome window, PDF window. So whatever windows you select, it will appear here. That screen can be recorded here. So you can move to, so I have opened the PDF here. Now if I move to the PDF and I move the slides, these slide movements will be captured as part of the video. That's all about video capture. Sorry, window capture. Hello, ma'am. Hello. Hello. How to put watermark. So it is not possible in this OBS Studio. You can have other tools for putting watermarks. Also in YouTube, you'll have the option for adding watermarks. It is not possible in, there's no option in the OBS Studio for adding watermarks. Hello, ma'am. Hello. Hello. Hello, ma'am. Hello. Sir, you can post your doubt in the chat box. Okay.
മാം സ്ക്രീൻ റെക്കോർഡിംഗ് നടക്കുമ്പോൾ തന്നെ വിൻഡോ റെക്കോർഡിംഗ് നടക്കില്ലേ? Screen record, when you do screen recording, you can have the audio, and if, according to the movements that you make in the screen, that will be captured as part of your video. At the same time, window recording will be also being done. It's not clear for me. See, you don't have to use this when you are using WebEx. This is just for recording a video. So you can select any source. If you are selecting window capture, display capture, whole screen will be captured. Whatever switching that you make between the tabs will be recorded as a video. For window capture, you will be capturing just one window, say one PDF, and the PDF, whatever movements you make in the PDF, and the voice that you give for explanation of each slides will be captured. Both of them will not happen simultaneously. You can choose either of them at a time. Okay. Maybe at some point of time you're making a recording of the screen, and at some other point of time you want to switch to display capture, then you can switch to that. So the screen will be visible here. So you have to select what source you are using. Everything doesn't happen simultaneously. Screen capture and display capture is same. Screen capture, not screen capture, it is window capture. A window capture for capturing any window, any single window at a time. Display capture means your entire desktop will be captured. So you can switch between different windows. So all those switchings will be recorded in the video. So if you are going with your video, if you are recording a video with just one window, say if you are recording just one PPT, you want to show a PPT, and you are going on explaining with that PPT, then you can use window capture. But if you are doing some explanation with PPT for some time, after some time you are doing a program, C program, you are going to another window. In that case, you can use display capture. So you can switch between tabs, like I do in this WebEx meeting. Like I switch between tabs. You can switch between tabs, and all these switchings will be captured. So the video will not look very good, because there will be a switching of tabs. All these will be captured in the video. That's the problem with display capture. So if you have a very well organized PPT and you are planning your lecture with PPT alone, you can use window capture. But if you are showing some demo, maybe showing some videos or online resources, if you want to switch between tabs during your lecturing, you can use display capture. So both are different. At a time possible, FB and YouTube live. Same time FB and YouTube live. I don't think it is possible. Maybe no, it's not possible, because from in the streaming you have to give the stream key, right? So there is just one tab for giving the stream key. So there you have to give the stream key of either Facebook or YouTube. So you cannot go live from OBS Studio. There can be other options. Can we use camera other than mobile camera with OBS?
So OBS is for desktop, so you will require webcam. And record a zoomed version of a window. Zoomed version, you can zoom the window to whatever width you want, and then switch to OBS Studio. No, Then you will madam, get a zoomed version. that was not my question. Actually, I want to know about whether we can zoom a particular portion of a screen and we can restore the screen live using this OBS Studio. No. This Not this possible. OBS Studio just captures whatever screen you want. So the settings, the zooming and all, you have to do in the PPT or whatever you're doing. Okay. You can adjust the screen settings I have shown. I'll show once again. So this screen can be adjusted. It is good to fit to this black screen at the center. So this is the caption window. This is all you can do with the OBS Studio. And PPT and PDF, whatever zooming you have, if you have put in full screen mode, that can be captured. You cannot zoom particular portions and all. So that's possible with. There is some software for that. I don't remember. Not software for prepare PPT. In PPT and PDF, there's another software for preparing PPT. I just forgot the name. With that, this is possible. If you if you prepare PPT using that software, there you can zoom portions of the PPT and make that recording available in the video also. Is window capture is a subset of display capture. Yeah, it's a subset. But with window capture, you have to select a particular window and you can record only that window. If you want to record another window, you have to select from the settings and continue. But with display capture, you can switch between different windows without selecting each one at a time. So the presentation software for PPT is Prezi, B-R-E-Z-I. In Prezi, it's an online tool for making presentations. So in that, you can have some portions zoomed in and out. So the presentation itself is in such a mode, like you can have some bubbles that will be zooming in, then zooming out, and some other portion zooming in and zooming in. So if you prepare PowerPoints with Prezi, you'll have the options for zooming some portions. And if you play a slideshow with that presentation, that can be recorded in the video. PPT slideshow can be zoomed and controlled using Control plus. Yeah, Control plus button. So whatever changes zooming you are doing in the PPT can be captured in the OBS Studio. You cannot zoom in inside within the OBS Studio. You can zoom the PPT, and that zoom appears in the OBS Studios as well. Duration of screen recording. I don't think there is any limit for screen recording. You can do recording as per your wish, but it's whether OBS is free. Yes, it is free and open source.
You can download it from the obsproject.com, Windows, all versions of Windows, Linux, and Mac. There's limit. No, I don't think there is limit for screen recording. I haven't recorded more than 30 minutes, so it's better to make recordings short, so students will be watching a video at a stretch. Even if we are watching videos in YouTube, we prefer to watch short videos, right? If we come to long videos, we'll have a tendency to pause in the middle and watch them later. So when it is education, it is for educational purpose or anything. It is good to make videos short. I think there are no more doubts. So we move on to the official feedback session. For that, I invite Agoma Martin, lecturer from GPC Neyatigara, for the feedback. Am I audible? Yes, audible. Good evening, all. I, Aguma Martin, lecturer, Computer Engineering, GPTC, Neyatingira, regard this as a privilege to give feedback on the session handled by Dr. Deepthi PS. During this pandemic situation, we are in a venture that most of our students are not properly attending online classes. So, by using this tool, we can record our classes and make it available to students at any time, anywhere. Moreover, we got an idea of how to implement flipped classroom in online mode. So within this short time span, ma'am made us familiar with almost all the features in this OBS Studio tool in an effective manner. And we studied how to perform live streaming. The session was very useful. Thank you. Thanks a lot, Deepthi ma'am. Thank you, You so Agoma. much. Truly, the session was really fruitful, Deepthi ma'am. And Thank you. thank you not from the department. This is, I think, Deepthi ma'am's sixth FTP during the lockdown period, in which she is handling session. And all those previous sessions were connected to her research area. This is the first time she is introducing a tool or a software application, and she has done it in a very nice way. And when I approached her for this FTP, she was about to start a session of another FTP conducted by Amaljodi College, Kanyarapalli. Yet she accepted my request without any hesitation. Thank you, Deepthi, for your open mindedness, and you have devoted your precious time for us. Thank you very much. On behalf of our department and Government Polytechnic College, Kaimanam, I extend my heartfelt thanks to Dr. Deepthi. Thank you so much. Thank you so much, Rashmi ma'am. Actually, it's a privilege for me talking here. And it was true that I haven't handled a session with a tool, and there is so much of things here switching between YouTube and all. It was so much delayed. So I think it is clear. You can go back and check this out. It is not very tedious. You can learn by yourself the whole thing of streaming and all. I think it is because I was doing from Webex. It was delayed. So Okay. hope it will be clear. Thank you so much. Okay. Thank you, Deepthi ma'am. Participants, kindly stay back. We are about to start the validatory session. We are waiting for JCT.
Good evening, all. I am Sajina, lecturer in computer engineering, dct.wptctvm. All good things should come to an end, and so this FTP. Here we have joined for the valedictory function. We begin the session with a silent prayer. Now I invite our respected principal, Sinimol teacher, for the formal welcome speech. പ്രിയമുള്ളവരെ, 3 ദിവസത്തെ നമ്മളുടെ ഈ FDP പ്രോഗ്രാം ഇന്ന് ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ്. കൂടുതൽ ആമുഖങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാതെ തന്നെ ഞാൻ എൻ്റെ കർത്തവ്യത്തിലേക്ക് കടക്കുകയാണ്. എങ്കിലും ഒരു വാക്ക്, ഈ 3 ദിവസവും പാർട്ടിസിപ്പൻസ് ആയിരുന്നവരും നമ്മുടെ ഗസ്റ്റ് ആയിരുന്നവരും എല്ലാവരും ഞങ്ങളുടെ കോളേജുമായിട്ട് സഹകരിച്ചത് എല്ലാവർക്കും വളരെ നന്ദിയുണ്ട്. കൂടാതെ നമ്മുടെ ഗസ്റ്റ് ഫാക്കൽറ്റീസ് ആയിട്ട് വന്നിരുന്ന എല്ലാവരും വളരെ നല്ല രീതിയിൽ ക്ലാസ് നമ്മളിലേക്ക് അവരുടെ അറിവ് നമ്മളിലേക്ക് പകർന്നു തന്നു എന്ന് എല്ലാവരിൽ നിന്നും അറിയാൻ കഴിഞ്ഞതിൽ തന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് അതിയായ സന്തോഷമുണ്ട്. കൂടാതെ നമ്മുടെ എല്ലാ പാർട്ടിസിപ്പൻസും വളരെ ഇന്ററാക്റ്റീവ് ആയിരുന്നു. ഈ 3 ദിവസത്തെയും എല്ലാ നമ്മുടെ 6 ഷെഡ്യൂളുകളും 3 ദിവസത്തെയും എല്ലാ പരിപാടികളും വളരെ ഇന്ററാക്റ്റീവ് ആയിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പാർട്ടിസിപ്പൻസ് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാവരും വളരെ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ഈ കോഴ്സ് നിങ്ങളിലേക്ക് എടുത്തു എന്ന് അറിഞ്ഞതിൽ തന്നെ വളരെ സന്തോഷമുണ്ട്. കൂടാതെ ഈ ഒരു സമയം എൻ്റെ കമ്പ്യൂട്ടർ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലെ എല്ലാവരെയും, അതോടൊപ്പം റോയിനെയും, കൂടാതെ എൻ്റെ ഈ കോഴ്സുമായി സഹകരിച്ച എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെ എൻ്റെ കർത്തവ്യത്തിലേക്ക് ഞാൻ കടക്കുകയാണ്. പ്രിയമുള്ളവരെ, ഇന്ന് നമ്മുടെ ഈ FDP പ്രോഗ്രാം എൻ്റെ അധ്യക്ഷനായിട്ട് ഇരിക്കുന്നത് ശ്രീ സജി സാറാണ്. സജി സാറിനെ എല്ലാവർക്കും അറിയാം, നമ്മുടെ JCT. അപ്പൊ സജി സാർ വളരെ സന്തോഷപൂർവ്വം തന്നെ നമ്മൾക്ക് നമ്മുടെ ഈ കോഴ്സ് നടത്താനായിട്ട് ഉള്ള ചാനൽ നമുക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്ത് തന്നു. കാരണം വേറൊരു FDP പ്രോഗ്രാം അസിസ്റ്റന്റ് ഒരു കോഴ്സ് നടക്കുകയായിരുന്നു. സാറ് അങ്ങനെ ആ ഒരു രീതിയിൽ നമ്മളെ ഒരുപാട് സഹായിച്ചു. വളരെ, കാരണം ഈ ഒരു പ്രതികൂല സാഹചര്യം, കാരണം തിരുവനന്തപുരത്ത് ഇന്നത്തെ ദിവസം ഇന്നലെ തുടങ്ങിയ മഴയാണ്, ഇതുവരെ മഴ ശമിച്ചിട്ടില്ല. അപ്പം നമ്മൾ വിചാരിച്ചു എന്തെങ്കിലും സംഭവിക്കുമോ എന്ന് വിചാരിച്ചു. എങ്കിലും ഈ 3 ദിവസവും നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിനൊന്നും ഒരു കുഴപ്പവും കൂടാതെ തന്നെ എന്തുമായാലും നമുക്ക് നെറ്റ്വർക്ക് പ്രോബ്ലംസ് ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഈ ഒരു 3 ദിവസം. അതുകൊണ്ട് സാറിനെയും സാറിന്റെ കുടുംബാംഗങ്ങളെയും വളരെ സന്തോഷപൂർവ്വം നന്ദി പറയുകയാണ്. അതോടൊപ്പം തന്നെ സാറിനെ ഈ ചടങ്ങിന്റെ അധ്യക്ഷ പദവിയിലേക്ക് ഭക്തവുമായിട്ട് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. പിന്നെ നമ്മുടെ ഇന്ന് ആശംസ അർപ്പിക്കാൻ എത്തിയിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ബിന്ദു ടീച്ചറാണ്, CBT പ്രിൻസിപ്പളും. ബിന്ദു ടീച്ചറിനെയും ഈ ഒരു ചടങ്ങിലേക്ക് ഔപചാരികതയുടെ പേരിൽ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ഞാൻ പറയുന്നത് കേൾക്കാവോ? കേൾക്കാം ടീച്ചറെ. കൂടാതെ ഈ ഒരു ചടങ്ങിലേക്ക് എല്ലാവരെയും, ഇതിനകത്തുള്ള എല്ലാ പാർട്ടിസിപ്പൻസിനെയും ഈ ഒരു ചടങ്ങിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊണ്ട് എന്റെ വാക്കുകൾ നിർത്തുന്നു. Thank you, teacher. For the presidential address, I humbly invite Saji sir, the Joint Controller of Technical Examination, Government of Kerala. ഈ കോഴ്സിന്റെ കോർഡിനേറ്റേഴ്സ്, കമ്പ്യൂട്ടർ ഹെഡ് സ്ത്രീകളെ, മറ്റേ പറഞ്ഞ ഇപ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ച് മുമ്പ് മറ്റൊരു കാര്യം ബിന്ദു ടീച്ചറുമായി സംസാരിച്ചിട്ട് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ. നമ്മുടെ കോളേജുകളിലൊക്കെ വളരെ ആക്റ്റീവായി ഒരു പുതിയ ദിശാബോധത്തോടുകൂടി തന്നെ, അതായത് നമ്മളുടെ ആ ഒരു കൺസ്ട്രൈന്റിനെ ഓവർകം ചെയ്യത്തക്ക രീതിയിൽ
Excuse me, sir. Sound breakdown. സാർ കേൾക്കുന്നില്ല സാർ. Excuse me, sir. സാർ സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നില്ലായിരുന്നു. ഹലോ, ഇപ്പം കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ സിനി? കേൾക്കാം. കേൾക്കാം. കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അല്ലേ? ഓക്കെ. അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത്, നമ്മുടെ മനുഷ്യ സമൂഹം ഒരു വെല്ലുവിളിയെ നേരിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ കൂടെ പൊക്കോണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ ഏതാണ്ട് 1.5 ബില്യൺ വിദ്യാർത്ഥികൾ ലോകമൊട്ടുക്ക് ഉള്ള രാജ്യങ്ങളിൽ അവര് ക്ലാസ് മുറികളിൽ നിന്ന് പുറത്ത് ആയിരിക്കുക. ക്ലാസ് മുറികളിൽ നിന്ന് പുറത്താവുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്ലാസ് മുറികളിലെ നോർമൽ വിദ്യാഭ്യാസം നടക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു ചലഞ്ച് വന്നപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഓൺലൈൻ അധ്യാപനത്തിനെ പറ്റിയുള്ള സാധ്യതകളെ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യേണ്ട ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായി. അതിന്റെ ഒരു കണക്ക് പറയുകയാണെങ്കിൽ 2019 വരെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓൺലൈൻ എഡ്യൂക്കേഷൻ സെക്ടറിൽ വന്നിരുന്ന ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് $18 ബില്യൺ ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ആണ് അക്രോസ് ദി ഗ്ലോബ് പ്രൊജക്ട് ചെയ്തിരുന്നത്. അത് ഏതാണ്ട് 2022 പ്രൊജക്ട് ചെയ്യുന്നത് 350 കോടിയോളം രൂപ ഓൺലൈൻ ട്യൂട്ടറിങ്ങിൽ, ഓൺലൈൻ വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് വരുന്നു. അപ്പൊ ഒരു പുതിയൊരു ബൂമിലേക്ക് ചേഞ്ച് ഓവറാണ്. ഇതിനകത്ത് ഒരുപാട് ചലഞ്ചസും ഉണ്ട്. അതിൽ ഒരു പ്രധാന ചലഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ബാൻഡ് വിഡ്ത്തിന്റെ പ്രശ്നമാണ്, നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. അതിനോടൊപ്പമോ അതിനേക്കാൾ വലിയൊരു കാര്യമായിരുന്നു അധ്യാപകർക്ക് ഈ ഒരു പുതിയ സംവിധാനവുമായുള്ള പരിചയമില്ലായ്മ. അപ്പൊ ആ ഒരു പരിചയമില്ലായ്മ ഈ ഒരു ഇതിലേക്ക് കടന്ന സമയത്ത് ലോകത്തെ എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും ആൾക്കാർക്ക് സംശയം ഉണ്ടായിരുന്നത് എത്രത്തോളം വിജയകരമാവും ഓൺലൈൻ, അതായത് നമ്മളുടെ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സസ് എത്രത്തോളം വിജയകരമാകും. അധ്യാപകർക്ക് ആ സമ്പ്രദായം പരിചയമില്ല, ആ രീതിയിലുള്ള ടൂൾസുമായിട്ട് അവർക്ക് ഫെമിലിയർ അല്ല, ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സുകൾ എടുത്തൊരു ശീലമില്ല. പെട്ടെന്ന് ഇത് വരികയായിരുന്നു. പക്ഷെ അതെല്ലാം ഓവർകം ചെയ്ത് വളരെ എഫക്റ്റീവായിട്ട് നമ്മുടെ കോളേജുകൾ ഉൾപ്പെടെ എല്ലാ മേഖലകളിലും അത് ഒരു പുതിയ സംവിധാനമായി മാറുകയും ഇന്നിപ്പോ ഇത് പറയുന്നത് നമ്മുടെ കൺവെൻഷണൽ ടീച്ചിങ് ആ ഒരു പ്രോസസ്സിനേക്കാൾ നമ്മൾ ഇൻഫർമേഷൻ റിറ്റൻഷന്റെ ആ ഒരു കണക്ക്, അതിന്റെ ഒരു വോളിയം കൂടുതൽ ഓൺലൈൻ സിസ്റ്റത്തിലാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. കാരണം അതിനകത്തൊരു സാധ്യത, ഞാനും അത് ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സുകൾ ഇപ്പൊ അറ്റൻഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പൊ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സുകൾ എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കാരണം റെഗുലർ ക്ലാസ്സുകളേക്കാൾ കൂടുതൽ നമ്മൾ ആ പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ നമ്മളുടെ മനസ്സിൽ കുറച്ചും കൂടി രജിസ്റ്റേർഡ് ആവുന്നത്, പിന്നീട് നമുക്ക് റിപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനും പറ്റുന്ന രീതിയിൽ രജിസ്റ്റേർഡ് ആവുന്നത് ഈ ഒരു ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സുകൾക്ക് വളരെ നല്ലൊരു പോസിബിലിറ്റിയാണ്. അപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ ആ ഒരു ചലഞ്ച് ആയിരുന്നു അധ്യാപകരുടെ ഒരു ഫെമിലിയാരിറ്റി ഇല്ലായ്മ. അത് ഓവർകം ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഇന്നത്തെ നമ്മളുടെ ഈ ഒരു സെഷൻ പോലെയുള്ള ക്ലാസ്സുകളിൽ നിന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അത് നമ്മുടെ പോളിടെക്നിക്കിലെ അധ്യാപകർ തന്നെ, അതായത് പുറത്തുനിന്ന് നമ്മളൊരു റിസോഴ്സുകളെ കൊണ്ടുവരുവോ അതിനൊരു സാധ്യതകൾ നോക്കുകയല്ല ചെയ്തത്. അധ്യാപകർ തന്നെ മുന്നോട്ട് വന്ന് ആ രീതിയിലുള്ള ആ ഒരു ട്രെയിനിങ് പ്രോഗ്രാംസ് അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് വളരെ സന്തോഷകരമായ കാര്യമായി. ഇന്ന് ഏതാണ്ട് 100-ന് പുറത്ത് പാർട്ടിസിപ്പൻസിനെ ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാമിൽ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ നിന്ന് ഇതൊരു ക്ലാസ് അല്ല, സത്യത്തിൽ ഇതൊരു ക്ലാസ് അല്ല, അതിലേക്ക് ഒരു ഇൻട്രഡക്ഷൻ ആണ്. നിങ്ങൾ ആ ഒരു സ്കില്ല് ആർജിച്ച് കുട്ടികളിലേക്ക് ഇത് പകർന്നു കൊടുക്കാൻ, കുട്ടികളിലേക്ക് ഇതല്ല പകർന്നു കൊടുക്കുന്നത്, നമ്മളുടെ സബ്ജക്ട്സ് അവർക്ക് പകർന്നു കൊടുക്കണമെങ്കിൽ അതിനുള്ള ആ ഒരു ടൂൾസ് നമ്മൾ ഫെമിലിയറൈസ് ചെയ്യുകയാണ്. അതിന് സെൽഫായിട്ട് എക്വിപ്പ് ചെയ്യുന്നു, വളരെ നല്ല കാര്യം. മറ്റ് കോളേജുകളിലും ഇതേ രീതിയിൽ തന്നെ
പുതിയ പുതിയ ട്രെയിനിങ് പ്രോഗ്രാംസ് നിങ്ങൾ അറേഞ്ച് ചെയ്യുക. ആ ഒരു മൈൻഡ് സെറ്റാണ് ഞാൻ ഒരു ട്രെയിനിങ്ങിൽ കൂടെ നമ്മൾ ആർജിക്കുന്ന സ്കില്ലിനേക്കാൾ കൂടുതൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇതിന് അറേഞ്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് എടുക്കുന്ന ആ ഒരു ഇനിഷ്യേറ്റീവ്, ആ ഒരു മൈൻഡ് സെറ്റ്, അത് നമുക്ക് ലോങ് റൺ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിന് വളരെ വലിയ നേട്ടങ്ങളായിരിക്കും അത് തരുന്നത്, യാതൊരു സംശയവുമില്ല. എല്ലാവർക്കും ആശംസകൾ നേർന്നുകൊണ്ട് ഈ പ്രോഗ്രാമിന് ഇനിഷ്യേറ്റീവ് എടുത്ത നമ്മുടെ വനിതാ പോളിടെക്നിക് തിരുവനന്തപുരം പ്രിൻസിപ്പലിന്റെ കൂടെ ഉള്ള ടീം മെമ്പേഴ്സിനും എല്ലാവർക്കും തന്നെ ആശംസകൾ നേർന്നുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ നിർത്തുന്നു. അതുപോലെ നമ്മൾ പോളിടെക്നിക് കമ്മ്യൂണിറ്റി ആയതുകൊണ്ട് ഒരു നമ്മളുടെ പരീക്ഷയുടെ റിസൾട്ട് പ്രോസസ്സുകളൊക്കെ ഏതാണ്ട് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. വിതിൻ 1 വീക്ക് നമ്മൾ റിസൾട്ടിലേക്ക് കടക്കും എന്ന് പറയുന്നു. അതിനും എല്ലാം അധ്യാപകരുടെ എല്ലാ അകമഴിഞ്ഞ സപ്പോർട്ട് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഇത്രയും പറ്റിയത്. അതിന് എല്ലാ ടീച്ചേഴ്സിനും ഈ സമയത്ത് ഞാൻ അതിനും ഒരു അവസരമായിട്ട് ഇതിനെ കാണുകയാണ്. ടീച്ചിങ് കമ്മ്യൂണിറ്റിക്ക് മൊത്തം തന്നെ അതിനും നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. ഞാൻ വാക്കുകൾ. Thank you, sir. Now for the valedictory address, I cordially invite respected Bindu Vasudevan teacher, Principal, Central Polytechnic College, Thiruvananthapuram. Hello, audible ആണോ? Hello, കേൾക്കാം ടീച്ചർ. ഓക്കെ. ഞാൻ വിമൻസ് പോളിടെക്നിക് കോളേജ് ഹോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഓൺലൈൻ ഫാക്കൽറ്റി ഡെവലപ്മെന്റ് പ്രോഗ്രാം ആണ്. അതിൻ്റെ യോഗം പ്രിസൈഡ് ചെയ്യുന്ന ബഹുമാന്യനായ ജോയിന്റ് കൺട്രോളർ ഓഫ് ടെക്നിക്കൽ എക്സാമിനേഷൻസ് ശ്രീ സജ്ജി, വിമൻസ് പോളിടെക്നിക് കോളേജ് പ്രിൻസിപ്പൽ സിനിമോൾ, മറ്റ് പാർട്ടിസിപ്പൻസ്, മറ്റ് ക്ലാസ് എടുത്ത ഫാക്കൽറ്റീസ്, എക്സ്പേർട്ട് ഫാക്കൽറ്റീസ്, മറ്റെല്ലാവരെയും സഹപ്രവർത്തകരെ, സുഹൃത്തുക്കളെ, ഞാൻ വീഡിയോ ഓൺ ചെയ്തിട്ടില്ല. നേരത്തെ സിനി പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ വലിയ മഴയൊക്കെ ആയിരുന്നതുകൊണ്ട് നെറ്റ് പ്രശ്നമാണ്. എപ്പോഴാണ് ഇത് പോകുന്നതെന്നും എനിക്കറിയില്ല. ഞാൻ മൊബൈലിലാണ്. എനിക്ക് സിസ്റ്റത്തിലൊന്നും കിട്ടുന്നില്ല. ഞാൻ മൊബൈലിൽ എടുത്തിട്ട് മൊബൈലിലെ ഡാറ്റ ഓൺ ചെയ്തിട്ടാണ് ഞാനിപ്പോൾ സംസാരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഇത് രണ്ടാമത് WPT ഹോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന രണ്ടാമത്തെ ഓൺലൈൻ FDP പ്രോഗ്രാമിലാണ് സംസാരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ കമ്പ്യൂട്ടർ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ആണ് ഇതും ഹോസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതെന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു. അതുപോലെ സബ്ജക്റ്റ് ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് ഡെലിവറി മോഡ്സ് ആൻഡ് പ്ലാറ്റ്ഫോംസ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ടോപ്പിക്സ് കാണുമ്പോഴാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ടോപ്പിക്സിലെല്ലാം നമുക്ക് എത്ര വൈഡ് റേഞ്ചിലൊക്കെയുള്ള ടോപ്പിക്സിലോട്ട് നമുക്ക് പോകാമെന്നും എത്ര ഡീപ്പായിട്ടും എത്ര നന്നായിട്ടും എത്രയ്ക്ക് ടെക്നിക്കലി സൗണ്ട് ആയിട്ടും ഒക്കെ ഉള്ള ഫീൽഡ്സിൽ നമുക്ക് ക്ലാസ്സുകൾ കണ്ടക്ട് ചെയ്യാമെന്നും ഒക്കെ മനസ്സിലാവുന്നത്. അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ തവണയും ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു, എന്നെ സംബന്ധിച്ച് CPTയും WPTയും എല്ലാം CPTയിൽ ഒരു ക്ലാസ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്ന അതേ സന്തോഷമാണ് എനിക്ക് WPTയിലെ ഇതുപോലെ ഒരു പ്രോഗ്രാമിൽ പങ്കെടുക്കുമ്പോഴും. പക്ഷേ അതേസമയം എനിക്കൊരു ചെറിയ അസൂയമുണ്ട്. അത് എനിക്ക് നിങ്ങളുടെ പ്രിൻസിപ്പലിനോടും ടീമിനോടും ഒരു അസൂയുണ്ട്. കാരണം ഇതുവരേക്കും ഒരു ഓൺലൈൻ ഫാക്കൽറ്റി ഡെവലപ്മെന്റ് പ്രോഗ്രാം CPTയിൽ സംഘടിപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞില്ല. ഉടനെ എന്തായാലും അത് ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരു ക്ലാസ്സിന്റെ പുറകെ അപ്പൊ ഞാൻ രാവിലെയും കുറച്ച് സമയം ക്ലാസ്സിൽ കയറിയായിരുന്നു. ചെറിയ രീതിയിലൊക്കെ എനിക്ക് എൻ്റെ ഒരു ക്യൂരിയോസിറ്റി ഉണ്ട്, എന്താണ് ക്ലാസ് എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി. അതുപോലെ തന്നെ ഫീഡ്ബാക്ക് സെഷൻ, ഇത് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്ന ഫീഡ്ബാക്ക് സെഷനും ഞാൻ കേട്ടായിരുന്നു. എത്ര ക്യൂരിയസ് ആയിട്ടാണ് ഫീഡ്ബാക്ക്, ഓരോരുത്തരെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കുന്നതും എത്ര നന്നായിട്ടാണ് അതിനെ ആൻസർ ചെയ്യുന്നത് എന്നുമൊക്കെ എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നു. അപ്പൊ ഞാൻ ആ എക്സ്പേർട്ട് ടീം അവിടെ ഉണ്ട്, അവരോടുള്ള എൻ്റെ ഒരു റെസ്പെക്റ്റും ഞാൻ ഇവിടെ ഷെയർ ചെയ്യാണ്. അതോടൊപ്പം ക്ലാസ്സിൽ പങ്കെടുത്തിട്ടുള്ള എല്ലാ പാർട്ടിസിപ്പൻസിനും എല്ലാ സക്സസ്സും ഉണ്ടാവട്ടെ എന്നും കൂടെ ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഇങ്ങനെയൊരു ക്ലാസ് ഓർഗനൈസ് ചെയ്ത തീർച്ചയായിട്ടും എനിക്കറിയാം അത് നടക്കും WPTയിൽ. കാരണം അതുപോലൊരു ലീഡർഷിപ്പാണ് പ്രിൻസിപ്പലും ടീമും കൂടെ അവിടെ നടത്തുന്നത്. ആ ഒരു ടീമിന് എല്ലാ വിഷസും തരികയാണ്. ഇനിയും ഒരുപാട് ക്ലാസ്സുകൾ ഇതുപോലെ കണ്ടക്ട് ചെയ്യാനും എത്രയും പെട്ടെന്ന് അക്രഡിറ്റേഷനിലോട്ട് കാൽ വയ്ക്കാനും വിമൻസ് പോളിടെക്നിക്കിന് കഴിയട്ടെ എന്നുകൂടെ ഞാൻ ആശംസിക്കുകയാണ്. എന്നെ ഈ ഫംഗ്ഷന് വേണ്ടി വിളിച്ച എല്ലാവർക്കും താങ്ക്സ് പറയുന്നു. താങ്ക്സ് വൺസ് അഗൈൻ. Thank you, ma'am. Now I invite respected Sunil Kumar sir, HOD, Department of Computer Engineering, Government Polytechnic College, Kaduthuruthi, to give the feedback about the FTP.
ഹലോ ടീച്ചർ കേൾക്കാമോ? സാർ കേൾക്കാം. ഓക്കെ. ബഹുമാനപ്പെട്ട നമ്മുടെ JCT സജി സാറ്, ബിന്ദു വാസവൻ ടീച്ചറ്, സിനിമോൾ ടീച്ചറ്, അതോടൊപ്പം കമ്പ്യൂട്ടർ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ ഓർഗനൈസ് ചെയ്ത ടീംസ്, മൈ ഡിയർ കൊളീഗ്സ് ആൻഡ് ഫ്രണ്ട്സ്. ഫീഡ്ബാക്ക് പറയുക എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്വം. ശരിക്കും ഈ കോഴ്സിൻ്റെ ഫീഡ്ബാക്ക് പറയുമ്പോൾ ആദ്യം എനിക്ക് പറയേണ്ടതായിട്ട് തോന്നുന്നത് ഈ കോഴ്സിൻ്റെ ഒരു റിലവൻസ് ആണ്. ഇപ്പം നേരത്തെ സജി സാർ അടക്കം സൂചിപ്പിച്ച പോട്ട് ഈ കോഴ്സിൻ്റെ റിലവൻസ് ഏറ്റവും ഇവിടുത്തെ പോളിടെക്നിക്കിലെ ടീച്ചിങ് കമ്മ്യൂണിറ്റിക്ക് ഈ ഒരു കോഴ്സ് ആവശ്യമായിട്ടിരുന്ന ഒരു സമയത്താണ് WPT കൈമന ഈ ഒരു കോഴ്സ് ഓർഗനൈസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഓർഗനൈസ് ചെയ്ത അതിൻ്റെ സബ്ജക്റ്റ് ടോപ്പിക്ക് മാത്രമല്ല, അതിൻ്റെ കണ്ടന്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ അതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് സെഷൻ തൊട്ട് ഇപ്പം ഈ അവസാനിച്ച ലാസ്റ്റ് സെഷൻ വരെയുള്ള ഓരോ സെഷൻസും എടുത്ത് പരിശോധിച്ചാൽ നമുക്ക് ഏറ്റവും ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്കുകളാണ് ഇതിനകത്ത് വന്നിട്ടുള്ളത്. ബ്ലെൻഡഡ് ലേണിങ്ങിൽ തുടങ്ങിയിട്ട് മൂഡിൽ ക്ലാസ് റൂമിലൂടെ കടന്ന് നമ്മുടെ ഗൂഗിൾ ക്ലാസ് റൂം, അതോടൊപ്പം തന്നെ അസസ്മെന്റ് ടൂൾസ്, വീഡിയോ റെക്കോർഡിംഗ് ആൻഡ് ലൈവ് സ്ട്രീമിംഗ് അടക്കം ഓരോ സെഷനും ഒന്നിനൊന്ന് മെച്ചപ്പെട്ട് നിന്ന സെഷനുകളാണെന്ന് പറയേണ്ടി വരും. അത് അതിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിളായിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മൾ ഈ ഒരു കോഴ്സ് ഓരോ സെഷനും നമ്മൾ പരിശോധിച്ചാൽ 1.5 മണിക്കൂർ വെച്ചിട്ടുള്ള സെഷനുകളായിരുന്നു ഓരോ സെഷനും. എങ്കിലും അത് അരമണിക്കൂർ 1 മണിക്കൂർ വരെ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്തു പോകുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായി. കാരണം അതുപോലെ പാർട്ടിസിപ്പൻസിൻ്റെ ഇൻട്രാക്ഷൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. നമുക്ക് വിവിധ സമയങ്ങളിൽ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ അത്രയും എന്തൂസിയാസ്റ്റിക് ആയിരുന്നു ഞങ്ങൾ. ഈ ഒരു സബ്ജക്റ്റ് നമുക്ക് അത്യാവശ്യമാണ് ഇന്നത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ നിന്നുള്ളൊരു ബോധ്യത്തിൽ നിന്നാണ് അങ്ങനെ ഉണ്ടായത്. മൂഡിലൊക്കെ ഞാൻ ഇതിനു മുമ്പ് ഒരു കോഴ്സിന് പോയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേങ്കിൽ മൂഡിൽ അറിയാവുമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അറിയാവുമെന്ന് പറയാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ പോലും ആയിരുന്നില്ല. അന്നത്തെ സാഹചര്യം നമ്മൾ വേറൊരു കംഫർട്ട് സോണിലായിരുന്നു. പക്ഷേങ്കിൽ ഇപ്പം സാഹചര്യങ്ങൾ മാറി ഈ ഒരു സംസ്കാരത്തിലേക്ക് തന്നെ നമ്മൾ മാറേണ്ടുന്ന ഒരു സാഹചര്യം വന്നപ്പോൾ നമുക്കത് പഠിച്ചേ പറ്റൂ. അതോടൊപ്പം തന്നെ അതിൻ്റെ കണ്ടന്റിൻ്റെ റിച്ച്നെസ്സും നമുക്ക് കൂടുതൽ താല്പര്യത്തോടു കൂടി അതിനകത്ത് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു എനർജി തന്നിട്ടുണ്ട്. ഓരോ സെഷനും അത് എല്ലാ സെഷൻസും തന്നെ നമുക്ക് വളരെ ഇൻഫോർമേറ്റീവ് ആയിരുന്നു. എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇനി നമ്മളിത് പോയി നമ്മുടെ കൂടെ ഇങ്ങനെ ഈ കോഴ്സുകൾ, ഇത് 2ാമത്തെ കോഴ്സാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. എന്നിട്ടും വളരെയധികം പാർട്ടിസിപ്പൻസ് ഉണ്ട്. നമ്മുടെ പോളികളിലോട്ടൊക്കെ പോയി നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കളെ എല്ലാം ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അവയർനെസ് കൊടുക്കേണ്ടതുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. അസസ്മെന്റ് കുട്ടികളുടെ ഓരോ ഇൻഡിവിജ്വലിൻ്റെയും ഏത് സൈഡിലാണ് വീക്കായിട്ടുള്ള, ഏത് പോർഷൻസ് ആണ്, അല്ലെ ഏത് ആട്രിബ്യൂട്ട്സിലാണ് അവർ പുറകോട്ട് നിൽക്കുന്നത് അടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങൾ അനലൈസ് ചെയ്യാൻ വരെയൊക്കെ നമുക്ക് ഈ ടൂളുകൾ ഉപയോഗിക്കാം എന്നുള്ള രീതിയിൽ ആണ് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായത്. അപ്പം അതെല്ലാം നമ്മൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തണം. അസസ്മെന്റ് ടൂൾസ് പഠിപ്പിച്ചത് നമുക്ക് വളരെയധികം ഉപകാരപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ അത് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് അസസ്മെന്റിന് മറ്റൊരു നല്ലൊരു ടൂൾ ഇപ്പം തന്നെ ഇല്ല. കുട്ടികൾക്ക് എക്സാം നടത്താനും ഒക്കെ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം ഇപ്പോഴും നമുക്ക് ഇപ്പം ഈ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളതെല്ലാം നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പോലും നമുക്കിപ്പോഴും അതിനകത്ത് നമ്മളൊരു ലാക്ക് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ള ഒരു ബോധം കൂടെ നമുക്ക് വരേണ്ടതുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിനെന്തെങ്കിലും പുതിയ മാർഗങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു എക്സാംസ് ഒക്കെ നടത്താനായിട്ട്. അതും കൂടെ എനിക്ക് ഈ ഒരു അവസരത്തിൽ തോന്നിയതാണ്. ഇത് മൊത്തത്തിൽ ഓരോ സെഷൻസിനെ കുറിച്ചും അന്നേരം തന്നെ വളരെ പോസിറ്റീവായിട്ടുള്ള ഫീഡ്ബാക്കുകൾ ഇവിടെ ഉണ്ടായി. അതൊക്കെ അവർ ഓരോരുത്തരും ഇൻഡിവിജ്വലായിട്ട് പറഞ്ഞതാണെങ്കിലും അത് മൊത്തത്തിൽ ഇവിടെ ഈ ഇതിനകത്ത് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്ത എല്ലാവരുടെയും ഒരു ഫീഡ്ബാക്ക് ആയിട്ടാണ് ആത്മാർത്ഥമായിട്ടും എനിക്ക് നല്ല ക്ലാസ്സുകളായിരുന്നു. ഒന്നാമത്തെ കാര്യം, എനിക്ക് സംഘടിപ്പിച്ച കമ്പ്യൂട്ടർ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിനെയും WPT കൈമനത്തിനെയും പ്രത്യേകം അഭിനന്ദിക്കാതിരിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. കാരണം അത് അവർ ഒരു പ്രോഗ്രാം FTP സംഘടിപ്പിച്ചു എന്നതിനേക്കാൾ ഉപരിയായിട്ട് അത്ര മനോഹരമായിട്ട് അത് സംഘടിപ്പിക്കാൻ പറ്റിയെന്നുള്ളിടത്താണ് അവരുടെ വിജയമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. കാരണം അവർ ആ വാട്സാപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് രൂപീകരിച്ചത് തൊട്ട് വളരെ ലൈവായിട്ട് ഓരോ കാര്യങ്ങളും അതിനകത്ത് അപ് ടു ഡേറ്റ് ആയിട്ട് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുകയും ഈ സെഷൻസ് നടക്കുമ്പം തന്നെ വളരെ ലൈവായിട്ട് അത് വളരെ സ്മൂത്തായിട്ട് മുമ്പോട്ട് പോകാൻ വേണ്ട രീതിയിലുള്ള ഇൻവോൾവ്മെന്റുകൾ ഓരോ സമയത്തും കൊടുക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്ത് വളരെ നല്ല രീതിയിൽ അത് തുടക്കം തൊട്ട് അവസാനം വരെ നല്ല ഇൻവോൾവ്മെന്റോട് കൂടി അവരുടെ അത് നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നൊരു പ്രൊഫഷണൽ ടച്ച് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാവുന്ന രീതിയിൽ ഒരു കാര്യങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് മറ്റ് എല്ലാ പോളിടെക്നിക്കുകൾക്കും ഒരു പ്രചോദനമാവും ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു സാഹചര്യങ്ങളിൽ
നമുക്ക് ഇത് കൂടുതൽ കോഴ്സുകൾ ഓരോ പോളിടെക്നിക്കുകളും സംഘടിപ്പിക്കാനും ഒക്കെയുള്ള ഒരു വലിയ പ്രചോദനം കൂടിയായിട്ടാണ് എനിക്ക് ഈ ഒരു കോഴ്സിൻ്റെ കണ്ടക്റ്റിനെ എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചിട്ടുള്ളത്. അതോടൊപ്പം തന്നെ സിറ്ററിനും അതുപോലെ തന്നെ JCTക്കും ഒക്കെ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു നന്ദി അറിയിക്കുകയാണ്. നല്ല രീതിയിൽ ചാനൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്ത് നല്ല ഒരു വലിയ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാതെ ഞങ്ങൾക്ക് ഈ 3 ദിവസവും ഇത് ലൈവായിട്ട് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റി. അപ്പം ഞാൻ ഒരിക്കൽ കൂടെ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ച കമ്പ്യൂട്ടർ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിനെയും പോളിടെക്നിക്കിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പൾ അവരുടെ മേധാവികളെ എല്ലാം ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഒരിക്കൽ കൂടി, അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ ക്ലാസ്സുകൾ കണ്ടക്ട് ചെയ്ത് നല്ല ടീമിനെ തന്നെയാണ് സെലക്ട് ചെയ്തത്. ICTയും അതുപോലെ തന്നെ LBSൻ്റെ ഒക്കെ നല്ല ടീമുകളെ തന്നെ അവർ സെലക്ട് ചെയ്തു എന്നുള്ളതും ഇതിൻ്റെ ഒരു വിജയത്തിന് വളരെ ഉപകാരപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളത് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു. എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി ഒരിക്കൽ കൂടി താങ്ക്സ് പറയുകയാണ്. താങ്ക് യു ഓൾ. താങ്ക് യു. Thank you, sir, for the nice words. Now I invite Dr. Rashmi Sridhar, the program coordinator of the FTP, to deliver the closing address. Respected JCT Saji sir, Bindu Vasudevan madam, Sinimol teacher, our HOD Srigala teacher, other HODs and teachers. It has been a very fascinating and very engaging 3 days. I will take a few minutes to share with you our experience while organizing this FTP. As the lockdown was declared in March, we teachers were completely blank about how our classes will go on. Later, by the month of June, we explored platforms like Google Classroom, Google Meet, WebEx, etc. And we were conveniently delivering our theory classes. Then we thought of how to engage our lab sessions in online mode. During that time, only Manoharan sir, the course coordinator of this program, was giving lab exercises through Moodle. Then we thought of an internal training on Moodle by Manoharan sir. Then Roy sir was our HOD then, and he inspired us to turn it to a full-fledged online FTP, and it ended up like this. Though Roy sir got transferred after this decision was taken, he continues to be our support and inspiration till this moment. Now, once decided to conduct the FTP, it became the joint venture of our computer engineering department. No duty was designated to anyone. All of us were doing the things voluntarily, and of course, Manoharan sir was there to lead us from the forefront. The support we received from our principal can't be described in words. Many a times she was working as one among us to get the things done. Whenever we face an obstacle, we will rush to her room or we will ring her up and she will say, "Njan eetu, adu njan eetu." That is our strength. Our HOD's regular teacher joined us only 1 week before the Onam vacation. She also became a part of this FTP the very moment she joined. The support we received from SITR is the most integral part of this FTP. Once we filed the proposal, SITR agreed to sponsor our program. The only change they wanted us to make was to change the program to a 3-day FTP. Our proposal was for 2 days. I thank Ramesh sir, Ajita madam, and the whole SITR family for all their efforts during this lockdown period. This has enabled we teachers to conduct FTP as well as to attend FTPs, which made this lockdown period worth for us. At this moment, I recollect the help we got from the electronics department of our institution, especially from HOD Sanil Kumar sir and Ajit Kumar sir. Their experience was an asset for us in all stages of our journey. Now, I should also mention about our resource persons who handled the sessions very sincerely. As a matter of fact, we exploited all our personal relationships to obtain the right resource persons. Riji sir of ICT Academy helped us a lot in framing the sessions, and also Dr. Deepthi of LBS. I take this opportunity to thank them too. It would not be fair if I am not mentioning about our participants. We had a group of dynamic and active participants who made our sessions very lively. All of them stayed with us even if there were some connectivity issues during the sessions, and the sessions extended beyond the stipulated time. We got some feedback that some of them were expecting more on virtual lab sessions. As we know, we cannot rely upon the network connection always, and all the participants are not from the computer branch. It was difficult to manage an online hands-on session. That's why we planned like online demonstration sessions and offline hands-on sessions. Anyway, the ICT faculty have agreed to share the video of the virtual programming labs. We will make it available in our group. So I thank all our participants for cooperating with us. So for now,
We teachers are equipped with enough gadgets and technologies to face any lockdown. Now, whatever happens, whether it is a bus strike or class suspended due to heavy rain, we can make sure that our students don't miss out their portions. I hope this FDP has also contributed a lot to our knowledge on online class handling. We began our FDP quoting Bill Gates, the software giant. As a closing note, also, I repeat those words. Technology is a tool. In terms of getting the kids to work together and motivating them, the teacher is the most important. Thank you all. Thank you, Rashmi. I request our respected faculty teacher, HOD, Department of Computer Engineering, GWPC, Thiruvananthapuram, to deliver the vote of thanks. Hello, am I audible? Yes, teacher, welcome. Okay, thank you. ഈ യോഗത്തിന്റെ അധ്യക്ഷൻ ശ്രീ സജി, ശ്രീമതി ബിന്ദു വാസുദേവ് ടീച്ചർ, നമ്മുടെ കോളേജിന്റെ പ്രിൻസിപ്പൽ സിനിമോൾ ടീച്ചർ, ഈ പ്രോഗ്രാമിന്റെ റിസോഴ്സൻസ്, പ്രോഗ്രാം പാർട്ടിസിപ്പൻസ്, എൻ്റെ സഹപ്രവർത്തകരെ എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ നമസ്കാരം. 7-ാം തീയതി മുതൽ ഇന്ന് വരെ 3 ദിവസമായിട്ട് സിറ്ററിന്റെ സഹായത്തോടെ തിരുവനന്തപുരം വനിതാ പോളിടെക്നിക് കോളേജിൽ കമ്പ്യൂട്ടർ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഓർഗനൈസ് ചെയ്ത ഈ കോളേജിലെ കമ്പ്യൂട്ടർ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഓർഗനൈസ് ചെയ്ത ഓൺലൈൻ ഫാക്കൽറ്റി ഡെവലപ്മെന്റ് പ്രോഗ്രാം ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് ഡെലിവറി മോഡ്സ് ആൻഡ് പ്ലാറ്റ്ഫോംസ് എന്ന പ്രോഗ്രാമിലെ അവസാനത്തെ ഇനമായ വാലിഡിക്ടറി ഫംഗ്ഷൻ അതിന്റെ അവസാന പാദത്തിലേക്ക് എത്തുകയാണ്. ഈ പ്രോഗ്രാമിനെ വലിയ വിജയമാക്കി തീർത്ത എല്ലാവർക്കും നന്ദി പറയുക എന്നതാണ് എൻ്റെ കടമ. അതിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു വാക്ക്, ഈ പ്രോഗ്രാമിൽ ലഭിച്ച ഫീഡ്ബാക്സ്, ഇന്ററാക്ഷൻസ്, വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിലെ രാത്രി വൈകിയുള്ള കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ്, ഇന്ററാക്ഷൻസ്, പ്രാക്ടിക്കൽ സെഷൻസിന്റെ ഡൗട്ട്സ്, ഇതെല്ലാം ഈ പ്രോഗ്രാം വലിയ വിജയമായി തീർന്നു എന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. സിറ്ററിൽ നിന്ന് ലഭിച്ച 104 പാർട്ടിസിപ്പൻസും ഒരിക്കൽ പോലും റിലീവ് ചെയ്യാതെ എല്ലാ സെഷൻസും ആക്റ്റീവായി പങ്കെടുത്തു എന്നറിയിക്കുന്നതിലും എനിക്ക് സന്തോഷമുണ്ട്. ഓരോരുത്തരും എക്സ്പെക്ട് ചെയ്ത ലെവലിൽ തന്നെ ഈ പ്രോഗ്രാം പ്രയോജനപ്പെട്ടു എന്നറിയുന്നതിൽ സന്തോഷം. ഈ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യണം എന്ന് ചിലരൊക്കെ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഫോർ ഫർദർ ഡൗട്ട്സ് ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ ഒക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് റിസോഴ്സ് പേഴ്സണെ കൂടി അവരുടെ അനുവാദത്തോടെ ഉൾപ്പെടുത്തി ഫോർ എ ലിമിറ്റഡ് പീരീഡ് ഈ ഗ്രൂപ്പ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നതിനെ പറ്റി നമ്മൾ ആലോചിക്കുന്നുമുണ്ട്. ഇനി ഞാൻ എൻ്റെ കർത്തവ്യത്തിലേക്ക് കടക്കുന്നു. ഈ യോഗത്തിന്റെ അധ്യക്ഷൻ ശ്രീ സജി സാർ, നമ്മുടെ ജോയിന്റ് കൺട്രോളർ ടെക്നിക്കൽ എക്സാമിനേഷൻ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ നല്ല വാക്കുകൾക്ക്, പുതിയ ചിന്തകൾക്ക്, അത് നമ്മളോട് ഷെയർ ചെയ്തതിന്, ചാനൽ ഉൾപ്പെടെയുള്ള സഹായങ്ങൾ നമുക്ക് ഈ പ്രോഗ്രാം സ്മൂത്തായിട്ട് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നതിന് ചെയ്തു തന്നതിന് JCTയിലെ ഓരോ അംഗങ്ങൾക്കും സാറിനും ഹൃദയപൂർവ്വം നന്ദി പറയുന്നു. ഈ യോഗത്തിൽ വാലിഡിക്ടറി അഡ്രസ് ചെയ്ത സെൻട്രൽ പോളിടെക്നിക് കോളേജ് പ്രിൻസിപ്പൽ ശ്രീമതി ബിന്ദു വാസുദേവ് ടീച്ചർക്ക്, ടീച്ചറിന്റെ നല്ല വാക്കുകൾക്ക്, ഈ കോളേജിന്റെ അഭ്യുദയകാംക്ഷി എന്ന നിലയിൽ ടീച്ചർ പെരുമാറുന്നതിന്, ടീച്ചറിന്റെ തോട്ട്സ് നമ്മളോട് ഷെയർ ചെയ്തതിന് എല്ലാം ഹൃദയപൂർവ്വം നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. ഈ ട്രെയിനിങ് പ്രോഗ്രാമിന്റെ ഇനാഗുറേഷൻ സെക്ഷനിൽ അധ്യക്ഷനായിരുന്ന രമേശ് സാറിന്, ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്ന നമ്മുടെ സീനിയർ ജോയിന്റ് ഡയറക്ടർ ശ്രീ ശശികുമാർ സാറിന്റെ അഭാവത്തിൽ ആ ചടങ്ങ് ഉദ്ഘാടനം നടത്തിയ കോഴിക്കോട് റീജിയണൽ ഡയറക്ടറായ ബീന പി ടീച്ചർക്ക്, അന്ന് നമുക്ക് ഈ ചടങ്ങിന് ആശംസകൾ ഏകിയ നമ്മുടെ ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ ജയകുമാർ സാറിന് ഒരിക്കൽ കൂടി ഹൃദയപൂർവ്വം നന്ദി പറയുന്നു. ഈ പ്രോഗ്രാം നടത്തുന്നതിന് സാങ്ഷൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള എല്ലാ സാങ്കേതിക സഹായവും സപ്പോർട്ടും തന്ന സിറ്ററിലെ എല്ലാ സ്റ്റാഫിനും, പ്രത്യേകിച്ച് ഓരോ ഘട്ടത്തിലും കൂടെ നിന്ന് സഹായിച്ച അജിത ടീച്ചർക്കും രമേശ് സാറിനും ആ സിറ്ററിലെ എല്ലാ അംഗങ്ങളോടുമുള്ള നിസ്സീമമായ നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. ഈ ട്രെയിനിങ് പ്രോഗ്രാം ഏറ്റവും നന്നായി ഇന്ററാക്റ്റീവായി കണ്ടന്റഡായി പാർട്ടിസിപ്പൻസിലെ ഓരോരുത്തർക്കും എക്സ്പെക്ട് ചെയ്ത ലെവലിൽ, പക്ഷെ അതിനപ്പുറത്തേക്ക് ക്ലാസ്സുകൾ നയിച്ച ICT അക്കാഡമിയിലെ സ്റ്റാഫ് ഓരോരുത്തർക്കും, പ്രത്യേകിച്ച്
അവിടെ ICT ഹെഡ് നോളജ് ഓഫീസ് മിസ്റ്റർ റെജി എൻ ദാസ്, സീനിയർ നോളജ് ഓഫീസറായ ഡോക്ടർ ഡി ശ്രീകാന്ത്, ഫാക്കൽറ്റി ഇന്റേൺ ആയ മിസ്റ്റർ ഗോകുൽ ജി നായർ, നോളജ് ഓഫീസർ മീര മാത്യു എന്നിവർക്കും LBS ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ടെക്നോളജി ഫോർ വിമൻസ് തിരുവനന്തപുരത്തെ ഡോക്ടർ ദീപ്തി മാഡത്തിനും ഉള്ള അകമഴിഞ്ഞ നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. ഒപ്പം തന്നെ ഒരിക്കൽ കൂടി ഈ പ്രോഗ്രാമിനെ ആക്കി തീർത്തതിന് ഒരിക്കൽ കൂടി അവർക്കുള്ള നന്ദി ഈ പ്രോഗ്രാമിൽ പങ്കെടുത്ത ഓരോരുത്തരെയും പേരിലുള്ള നന്ദിയും സ്നേഹവും കടപ്പാടും അറിയിക്കുന്നു. ഈ ക്ലാസ്സിൽ പങ്കെടുത്ത എല്ലാ പാർട്ടിസിപ്പൻസിനും ആക്റ്റീവായും അല്ലാതെയും സഹകരിച്ച എല്ലാ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും അവരുടെ പോസിറ്റീവ് ആൻഡ് നെഗറ്റീവ് കമന്റ്സിനും ഫീഡ്ബാക്കിനും നല്ല വാക്കുകൾക്കും ഹൃദയപൂർവ്വം നന്ദി പറയുന്നു. ഈ പ്രോഗ്രാമിലെ ഓരോ സെഷനെ പറ്റിയും ഓവറോൾ ഒരു ഫീഡ്ബാക്ക് നൽകിയ എൻ്റെ സുഹൃത്ത് ക്ലാസ്മേറ്റായ HOD സുനിൽകുമാർ കടുത്തുരുത്തി പോളിടെക്നിക്കിലെ ഹൃദയപൂർവ്വം നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. ഈ പ്രോഗ്രാമിന് അല്ലെങ്കിൽ ഈ കോളേജിലെ ഏത് നല്ല ആവശ്യക്കും എല്ലാ സപ്പോർട്ടും തന്ന് രശ്മി പറഞ്ഞ പോലെ ഞാൻ ഏറ്റു എന്ന് പറഞ്ഞ് എല്ലായ്പ്പോഴും കൂടെ നിൽക്കുന്ന ഈ കോളേജിന്റെ പ്രിയങ്കരിയായ പ്രിൻസിപ്പൽ ശ്രീമതി സിനിമോൾ ടീച്ചർക്കുള്ള നന്ദിയും സ്നേഹവും കടപ്പാടും അറിയിക്കുന്നു. ഈ പ്രോഗ്രാമിന് ആശംസകളേകുക എന്ന കടമയ്ക്കപ്പുറം ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാ ഗൈഡൻസ് ആൻഡ് സപ്പോർട്ട് തന്ന് സഹായിച്ച ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലെ HOD ശ്രീ സനൽകുമാർ സാറിനും ശ്രീ അജിത് കുമാർ സാറിനുമുള്ള നന്ദി ഹൃദയപൂർവ്വം അറിയിക്കുന്നു. ഈ പ്രോഗ്രാമിന് തണലായും തുണയായും കൂടെ നിന്ന ഈ കോളേജിലെ മുഴുവൻ സ്റ്റാഫ് അംഗങ്ങൾക്കുമുള്ള നന്ദി അറിയിച്ചുകൊള്ളുന്നു. ഇനി എൻ്റെ സഹകാരികൾക്കാണ്, എൻ്റെ കുടുംബത്തിൽ എൻ്റെ കമ്പ്യൂട്ടർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലെ സഹകാരികളായ മുഴുവൻ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും, പ്രത്യേകിച്ച് ഈ പ്രോഗ്രാമിന്റെ സമർത്ഥനായ ഓവറോൾ കോർഡിനേറ്റർ ശ്രീ മനോഹരൻ സർ, മിടുമിടുക്കിയായ കോഴ്സ് കോർഡിനേറ്റർ ഡോക്ടർ രശ്മി, ഈ പ്രോഗ്രാമിന്റെ തുടക്കം മുതൽ ഫാക്കൽറ്റി അറേഞ്ച് ചെയ്തത് തൊട്ട് എല്ലാ കാര്യത്തിലും ഡീപ്പ് ലെവലിൽ ഇടപെട്ട ഏറ്റവും നന്നായി ഈ പ്രോഗ്രാമിനെ കമ്പയറിംഗ് ചെയ്ത മിടുമിടുക്കി ടീച്ചർ എൻ്റെ ശ്രീമതി അനീഷ, എല്ലാ സപ്പോർട്ടും തന്ന് കൂടെ നിന്ന സജന ടീച്ചർ, ഷിൻജ, എല്ലാവർക്കുമുള്ള നന്ദി, വാക്കിൽ തീരാത്ത നന്ദി. ഇത് പ്ലാൻ ചെയ്ത് നടപ്പിലാക്കാൻ തീരുമാനിക്കുമ്പോൾ HOD ആയിട്ട് ഈ കോളേജിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന പ്രിയ സുഹൃത്ത് റോയ് തോമസ്, എല്ലാവരോടുമുള്ള നന്ദി അറിയിച്ചുകൊള്ളുന്നു. ഈ ടീമിന്റെ ഭാഗമാകാൻ ഈശ്വരൻ എന്നെ കൂടി നിയോഗിച്ചതിൽ എനിക്കുള്ള നന്ദി ഞാൻ അറിയിക്കുന്നു. നമ്മുടെ റിക്വസ്റ്റ് പ്രകാരം അതുപോലെ തടസ്സമില്ലാതെ ഇന്റർനെറ്റ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്ത BSNL ടീമിന്, പവർ ഫെയിലിയർ ഇല്ലാതെ കാത്ത PCB ടീമിനും ഉള്ള ഹൃദയം നിറഞ്ഞ നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. ഒരിക്കൽ കൂടി എല്ലാവർക്കും നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. താങ്ക് യു. സ്റ്റേ സേഫ്, സ്റ്റേ ഹാപ്പി. താങ്ക് യു ഓൾ. Thank you, ma'am. Now we conclude the session with the national anthem. All are requested to be in attention. भारत भाग्य विधाता Meeting is over. Thank you all.